Okay, good evening, everyone. Vanakkam. So we'll continue our class this week. Okay, who can sing Devaram? One song. One song, Devaram. Sivaya Namaha. Devaram paduvingla. Sarvesh. இல்ல சார், சாரி சார். Sorry, you cannot. Huh? Who can sing? Muniyandi sir. Can sir, can. Can. Okay, sir. Muniyandi sir. பாட்டு பாடுங்க. சிவாய் திருச்சிற்றம்பலம். தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர்த்துவன் மதிசூடி. தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர்த்துவன் மதிசூடி. காடுடைய சுடலை காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கல்வன். ஏடுடைய மலராமுனை நாட்பணிந்தேற்ற அருள் செய்த. ஏடுடைய மலராமுனை நாட்பணிந்தேற்ற அருள் செய்த. பீடுடைய பிரமா பீடுடைய பிரமா புறமேவிய பிம்மானிவன் நன்றே. தோடுடைய செவியன் விடையேறியோத்துவன் மதிசூடி. சார். நன்றி சார். பிரமாதம் சார். அருமையான சாங். சிவன் பாட்டு பாடினீங்க. ஓகே. தேங்க்ஸ் சார். ஓகே. ஸோ நம்ம அஃபர்மேஷன் சைவாட்ஸ் அஃபர்மேஷன் இஸ் எப்பயுமே நம்ம சொல்ல வேண்டியது அன்பே சிவமயம் சத்தியமே பராசிவம். இதில் அடங்கியிருக்கு முழு சைவ சமயமும் இதில் அடங்கியிருக்கு. அன்பே சிவமயம் சத்தியமே பராசிவம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு வாரம் வாரம் வகுப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். நிறையா பேர் வந்து படிக்கிறாங்க. மாணவர்கள் குறைவான எண்ணிக்கை இருந்தாலும் நிறைய ஆர்வம் காட்டுறவங்க தான் வராங்க. ஸோ தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஐம் கமிட்டட் டு ஃபினிஷ் ஆல் த லெசன். ஓகே. ஸோ நீங்கள் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுறதுனா திஸ் இஸ் மை கான்டாக்ட் நம்பர் 01966260057. ஐ எம் த டீச்சர் செகுசுகுஸ் அண்ட் யூ ஆல்சோ கேன் டவுன்லோட் த பாத் டு சிவா. ஹிமாலயன் அகாடமி போனீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் இருக்குது. நிறைய புக்ஸ் விற்கிறாங்க. அவங்க நிறைய புக்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வாங்கலாம், வாங்கி படிக்கலாம், டவுன்லோட் பண்ணலாம். சில புக்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஐ எம் டீச்சிங் பாத் டு சிவா. ஸோ வி என்கரேஜ் யங் பீப்புள் டு கம். எப்படி இருந்தாலும் ஆர்வம் உள்ளவங்க தான் கடைசி வரைக்கும் வருவாங்க. ஸோ we will carry on. Okay. My job is to finish all the 68 lessons in this year. This comes from Sadguru Bodhinatha Velan Swami. இவர் தான் இப்போ வந்துட்டு ஹவையில் வந்து நம்மளோட ஆசிரம ஹெட்டாக இருக்காரு. ஓகே. he is the Sadguru Bodhinatha Velan Swami. He is the follower of Gurudeva. So teachings all come from Gurudeva. ஸோ பாத் டு சிவா வந்து கேத்தகிசம் ஃபார் யூத். கேள்வி பதிலாக ஒரு புக்கு அமைச்சிருக்காங்க நம்ம ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்து 68 லெசன் இருக்குது. போன வாரம் நம்ம படித்தோம் what is பக்தி and who are devas. இந்த வாரம் we will study what are the paths, 4 stages and what is karma. Very important. ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் வார்த்தைன்னு சொல்லலாம். உலகத்தில் எங்கேயும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாச்சு கர்மா. ஆனால் நிறைய பேர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கர்மாவை. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு உண்மையிலேயே என்ன கர்மான்னு பார்க்கலாம். ஸோ there are 68 lessons. So a few more weeks will take for us to finish this. So today we do lesson 30 and 31. ஏன் பாத்து சிவான்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சமயம் வந்து இந்து சமயம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு சமயம், ஒரு பெரிய கடல். ஓகே. ஒரு பெரிய சமுத்திரம். அதில் சைவிசம் இருக்குது, வைஷ்ணவிசம், சக்திசம், ஸ்மார்ட்டிசம். ஓகே. சைவ சமயம், சிவ வழிபாடு. ஓகே. அது ஒரு சம்பிரதாயம் தெரியுங்களா. விஷ்ணு வழிபாடு, கிருஷ்ணர் வழிபாடு ஒரு சம்பிரதாயம், அம்மன் வழிபாடு ஒரு சம்பிரதாயம், மொத்தம் பல தெய்வங்கள் வச்சு வழிபாடு செய்கிற ஸ்மார்த்திசமும் இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய கடல். ஸோ இந்த கடலில் நம்ம முழுவிடக்கூடாது இந்த கடலில். ஓகே. இதுக்கு எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு நினச்சோமா இந்த கடலில் முழுவதற்கு சமமாயிரும். அதனால நம்ம ஒரு சில சம்பிரதாயங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதில் நம்ம படிக்கிறோம்.
Okay, you can choose. You are free to follow anything, and all teachings are available. Okay, our teaching is Saivism, so we go lesson by lesson. In the lesson 68 lesson முடிச்சிட்டீங்கன்னா, you will get a very good idea of what is Saiva Samayam, what is Hinduism. You will understand. Even you go to temple, someone is talking about Krishna, you can exactly understand what he's talking about. Okay, because the principles are all the same. ஸோ இந்த லெசன் வந்து என்ன கொடுக்கணும், உங்களுக்கு ஒரு விதமான அவுட்லைன் கொடுத்துரும், ஒரு விதமான ஹுக்ஸ் கொடுத்துரும். அந்த ஹுக்ஸில் அதை வச்சுக்கிட்டு யார் யார் என்ன ஸ்பீச் கொடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா விளங்கிக்குங்க. மற்றவங்க பேசிக் இல்லாதவங்களோட உங்களுக்கு இன்னும் சீக்கிரமாக விளங்கும். ஸோ அதுக்கு தான் அந்த லெசன் நம்ம ஓட்டுறோம். அஃப்கோர்ஸ் த லெசன் இஸ் இன் இங்கிலீஷ், இட் இஸ் ரிட்டன் இன் இங்கிலீஷ், பட் we can also discuss in Tamil. Okay. Okay, lesson 30. What are the paths, 4 stages? 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு, 4 நிலைகள் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்றத முதல்ல படிப்போம். Okay, who can read today? Tanisha, can you read? Can, sir. Okay, Tanisha, read. What are the paths, 4 stages? Okay, we'll see what are the 4 stages. When created by Lord Shiva, the soul is young and immature. Its process of growing up over many lifetimes happens in 4 stages. Okay, when the soul is created, the soul is young and immature. Okay, சிவன்கிட்ட வந்து நம்ம வந்ததுமே, படைப்பில் ஏற்பட்டதுமே நமக்கு வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு தன்மை இல்லை. ஏன்னா அனுபவம் வந்து பெறல. அனுபவம் பெறதுக்காக தான் இந்த உலக லௌகீக வாழ்க்கையை எடுக்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து அனுபவம் பெற்ற பிறகு நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் விளங்குது. ஸோ இது வந்து 4 ஸ்டேஜஸில் இருக்கு. ஓகே, கேரி ஆன். This is much like the development of a lotus flower. First, it sends its roots into the pond's mud, then it grows a stem and leaves that reach the water's surface. Finally, it blossoms in the full sun. எஸ், ஃபைனலி இட் blossom in the full sun. ஒரு லோட்டஸ் எப்படி உருவாகுது? முதல்ல வேர்களை வந்து ஆழமாக பதிவிக்குது தண்ணியில், அப்புறம் அந்த செடி கொடியெல்லாம் உருவாகுது. அப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஒரு லோட்டஸ் மலர் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். பத்மான்னு சொல்லுவாங்க சன்ஸ்கிரிட்டில். பத்மாவதினா லோட்டஸ், பத்மானாலே லோட்டஸ் தான். ஸோ இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான அந்த ஃப்ளவர் வர்றதுக்கு அந்த அந்த இடம், அந்த சரியான அந்த சேரு எல்லாம் வந்து இருக்கணும். ஓகே, சேத்தில் முளைத்த செந்தாமரைன்னு சொல்லுவாங்க. சேத்துல தான் முளைக்கும் செந்தாமரை. ஓகே, அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஃப்ளவர். ஆனால் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ சில பேர் பார்ப்பீங்க, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப பேட்டாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு தூய்மையான ஒரு மனிதராக இருப்பாங்க. ஆல்தோ அவங்க வந்த பாதை வந்து அவ்வளோ கரடு முரடான பாதையாக இருக்கும். அதான் சேத்துல கூடயும் செந்தாமரை முளைக்கும்ன்றது அதோட தத்துவம் அதுதான். ஸோ எப்படி இந்த செந்தாமரை முளைக்குதோ அதே மாதிரி தான் இந்த process of growing up, in the soul's sort of process of growing up. Okay, carry on. Yet each previous stage of growth is still there supporting the flower. Shiva's grace guides this process so that we learn and grow toward the light through experience under the divine law of karma. As the soul progresses through each stage, it becomes less instinctive and more spiritual. Shiva is continually creating souls, so at any point in time, they are on the earth young souls, adolescent souls, middle-aged souls, and old souls. Okay, there are so many different type of souls. We cannot avoid that. இங்க பாருங்க, இவங்க ஒரு ரஷ்யன் மாடல். she gave up everything and went to India and she settled down in India. இந்த மாதிரி ஆளுங்க நிறைய இருக்கிறாங்க. யங் பாடி பட் ஓல்ட் சோல்ஸ். ஓகே, they are very matured. They see the life that they are living is meaningless. இந்தியா இஸ் தேர் சாய்ஸ், இந்துயிசம் இஸ் தேர் சாய்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய மக்கள் இப்போ மாறிக்கிட்டு வராங்க. நம்ம வந்துட்டு அவங்க சைடில் போய்கிட்டு இருக்கோம், அவங்க நம்ம சைடில் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பிள்ளைங்க இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்களாம் உடுத்துற விதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜீன்ஸ் விரும்புகிறோம், அவங்க சாரி விரும்புகிறாங்க. ஸோ ஒரு கல்ச்சுரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இங்கே நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கிளியர். she is a young woman, but she could be an old soul. Okay, for her to accept the lifestyle that she's taking on.
ஓகே, அதான் ஓல்ட் சோல்ஸ், யங் சோல், மிடில் ஏஜ் சோல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதனால தான் எல்லாரும் ஒரே லெவலில் இருக்க மாட்டாங்க. அதை நம்ம எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் அவங்க பிறந்திருப்பாங்க, வெவ்வேறு நிலையில் இருப்பாங்க. ஸோ நாட் எவ்ரிபடி இஸ் சேம், எவ்ரிபடி வில் பி சேம், எவ்ரிபடி வில் திங்க் லைக் மீ நினைக்கிறது ஒரு பெரிய தவறு. ஓகே, அண்ட் நம்ம மற்றவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள பழகிக்கணும். சில பேருக்கு நம்ம சொல்றது விளங்கும், சில பேருக்கு அறவே விளங்காது. அவ்வளோ கீழே இருப்பாங்க, அவங்க விளங்காது. ஸோ அவங்க பேர் நம்ம கோவப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. அவங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கு இன்னும் வரலன்னு நம்ம அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுட்டு விலகிடணும். ஓகே, ஓகே, த ஃபோர் பதாஸ். The four Pada stages of maturation are Charya, Kriya, Yoga, and Jnana. ஞானா, ஞானா, சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானமா, சரியா, கிரியா, யோகா, and ஞானா. ஞானா, ஞானா is spelled in English like this. Okay, we start with Charya first. Okay, Charya. Charya is a good conduct and humble service, attending the temple and helping with temple chores. Here, the main work is harnessing the instincts and Instincts, instincts and developing virtuous virtuous qualities. qualities. Okay, so சரியாவோட இது பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட நிலை பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டேஜில் என்ன செய்வாங்கன்னா, ஆலயத்தில் போய் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, கொத்தமுறையம் செய்வாங்க, ஆலயத்தை கழுவி விடுவாங்க, மற்ற அனாத குழந்தைங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சாமி கூட கும்பிட மாட்டாங்க சிலர். கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட மாட்டாங்க, அர்ச்சனை பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கும். Not everyone, but I'm telling you generally, these people are interested in the service. ஓகே, அவங்களுக்கு பிடிச்சது தான், அவங்களுக்கு மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து போய் ஹெல்ப் பண்ணும். எங்கே பார்த்தாலும் மக்களை பார்த்தாலும் ஹெல்ப் பண்ணும். திஸ் இஸ் சரியா. ஓகே, சரியா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஆனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாருங்கள், அவங்களோட நோக்கமே வாண்ட் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ். wherever help is needed, they will be there. Whoever asks donation, they will give first. Okay, for them that is their that's what they are devoted to. Okay, so the people வந்துட்டு Charya people, so here the main work is harnessing the instinct. Instinct வந்து மிருகத்தனமான ஒரு சிந்தனை. மிருகம் தான் இன்ஸ்டிங்ல வேலை செய்யும். நம்ம வந்துட்டு virtuous quality, நம்ம குவாலிட்டி வேற, நம்ம intellectual. Okay, we are not instinct, we don't do things like animals. Okay, அது வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி, இன்ஸ்டிங்கை குறைச்சி. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், மற்றவங்க கூட போய் இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறப்ப அங்கே நிறைய கிளாஷ் வரும், நிறைய ஈகோ கிளாஷ் வரும். அவங்க கற்றுக்குவாங்க எப்படி மனிதர்களோட டீல் பண்ணணும், எப்படி பேசணும், போகணும், வரணும். ஓகே, ஹவு டு கீப் ஒர்க்கிங் டுகெதர். ஸோ அப்போ இது கீப் ஒர்க்கிங் டுகெதர்னா அந்த ஈகோ வந்து அவங்க விட்டு கொடுக்கணும், கொஞ்சம் மற்றவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும், விட்டு கொடுக்கணும்ல. அப்போ அவங்க வந்து their character becomes more softer. Okay, they become more softer, and this is one of the purpose of Sharia. Okay, so reduce your instinct, the animal nature, and develop more virtuous qualities. That is the first stage. Okay, second, Kriya. Kriya is the stage of devotion or love of God expressed through home puja and temple worship. Yes, Kriya is different. Kriya is worship. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிபாட்டிலே இருப்பாங்க, ரொம்ப வழிபாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. வீட்டில் பூஜை செய்வாங்க, விடாமல் ஆலயத்துக்கு போவாங்க, வாரம் வாரம் கோயிலுக்கு போவாங்க, எல்லாம் திருவிழாலையும் கலந்துக்குவாங்க. மகா சிவராத்திரி, நவராத்திரி, விநாயகர் சதுர்த்தி, தைப்பூசம், எல்லாத்திலும் கலந்துக்குவாங்க. ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் மோர் டுவர்ட்ஸ் டிவோஷன். ஸோ இது வந்து கிரியான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் கிரியா, ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிவோஷன் ஆர் லவ் ஆஃப் காட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Yoga is the period of meditation and inner striving under a guru guidance. At this stage, the temple is a sacred space of complete contemplation as Shiva wailing power gives away to his revealing grace. Okay, next is the yoga level. Okay, Sharya, Kriya, yoga level. சிலர் வந்து யோகா தான் பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. Okay, they like to sit down and meditate. Even they go to temple, they will sit down and meditate. So this is another different stage ல இருக்கிறவங்க. But all this, they have come to this stage because they have gone through the other stages before or maybe in their past lives. Okay, so இப்படி இருக்கிறப்ப you see what they get. They get at this stage, at the yoga stage, the temple is a sacred space for contemplation. Contemplation, deeply or thinking of Siva,
as Siva's wailing power gives way to his revealing grace. So இவரோட wailing power படிச்சோம்ல போன வாரம். Okay. வெயிலிங் கிரேஸ், கன்சீலிங் கிரேஸ், திரோதன சக்தி, மறைத்தல், அந்த அந்த அரக்கனை, ஆணவத்தை அடக்கக்கூடிய அந்த சக்தி. ஓகே, அப்புறம் அதுலேருந்து என்ன நடக்குதுன்னா ரிவீலிங் கிரேஸ், அனுகிர சக்தி கிடைக்குது. அதனால இவங்க நிறைய விஷயத்தை விளங்கிக்குவாங்க. ஈகோ குறவாயிரும். இன்டலெக்சுவல் மைண்ட் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு மனிதராக அவங்களால வாழ முடியும். மற்றவங்கன்னு ஒன்றுமே இல்லைன்ற அளவுக்கு வந்துடுவாங்க. எவ்ரிபடி இஸ் சேம், we all came from the same source. Okay, the people who go deeper into meditation, this is what they will tell you. Basically, some will say there are no others. Okay, everybody is the same energy, everything is the same energy. So அந்த லெவலில் அவங்க வந்து வாழ்க்கையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. That is the yoga stage. இது வந்து லார்ட் சிவாஸ் 5 பவர்ஸ்: படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல். ஓகே, மறைத்தல், சந்திரா சார் போன வாரம் சொன்னார், மறைத்தல் வந்து ஒரு தவறா நினைக்க வேண்டாம். ஓகே, மறைத்தலும் ஒரு கிரேஸ் தான், ஒரு சக்தி தான். ஓகே, கன்சீலிங் கிரேஸ் அண்ட் ரிவீலிங் கிரேஸ். ஓகே, ஸோ வி அப்ரிஷியேட் ஆல் ஆஃப் சிவாஸ் ஒர்க். ஒன்று ஒன்றா படிப்படியாக நமக்கு வந்து அவர் கொடுத்துட்டு வர்றாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Jnana is the Jnana. Okay, jnana is the wisdom state. Okay. Jnana is the wisdom state where the realized soul sees himself as one with the temple, the deity. ஞானா ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு, இது ஞானா ஸ்டேஜ் வந்துட்டு லைக் அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் கடவுள், அந்த ஸ்டேஜ், அந்த லெவலுக்கு போயிடுறாங்க. அவ்வளோ விஸ்டம் வந்துடும். The Gurudeva says they will feel when the realized soul sees himself as one with the temple deity. Okay, அங்க deity இருக்குது, அங்க சிலைகள், மூர்த்திகள் இருக்குல்ல கோயில்ல, விநாயகர், முருகன்லாம் இருக்கிறாங்களா, அந்த மாதிரி அவங்களும் அதே மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு வந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த ஞானா ஸ்டேஜ்ல. ஞானானா அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. they have got everything ready because of their 3 stages of Charya, Kriya, Yoga. Finally, they achieve Jnanam. Jnanam கிடைச்சிருச்சு. Okay, so this stage are also experienced in each lifetime. The stage வந்து எல்லா லைஃப் டைம்லையும் வரும். இப்போ நம்ம பிறக்கிறப்பெல்லாம் இந்த 4 stages நம்ம கோத்ரூ பண்ணிட்டு தான் இருப்போம், பட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. ஓகே, எஸ், கண்டினியூ. as children, these stages are also experienced in each lifetime. As children, we learn good conduct as summarized in the yamas and niyamas. Then we are taught worship, expressing heart-melting devotion for God, gods, and Guru. Next, we may learn to meditate with the goal of gaining true wisdom. The 4 padas are not alternate ways but progressive steps on a one part called Sanmarga. Okay, so we know this. As a children, we learn good conduct. Okay, சின்ன வயசுல அம்மா இது செய்யக்கூடாது, அது செய்யக்கூடாது. yamas and niyamas is our யோகத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு do's and don'ts கூட சொல்லலாம். Okay, so this is Charya. So I told you just now, this is Charya, this is Kriya, this is Yoga, this is Jnana. ஓகே, ஞானம்னா ஞானம் பெற்றவங்க, விஸ்டம் வந்து கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, இதில் எந்த நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும் கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. யூ ஆர் ஆன் த வே. ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆன் த வே. யாரும் இதுலேருந்து தப்பிக்க முடியாது. ஆனால் குருதேவர் சொல்கிறார், ஒன்ஸ் யூ அச்சீவ் த ஞானா, யூ ஸ்டில் ஃபாலோ ஆல் அதர் பாத். ஒரு ஞானம் பெற்ற பாருங்க, நிறைய குருஸ், அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டில் டூ a lot of work, still do devotion, still do a lot. They build temples, they worship. Okay, they still worship although they achieved. Okay, நான் சொன்னல கொஞ்சம் முந்தி, இந்த மலர், இந்த பத்மா மாதிரி, இந்த லோட்டஸ் ஃப்ளவருக்கு எப்படி அந்த வேறு முக்கியமோ, எப்படி அந்த இலைகள் முக்கியமோ, அதே மாதிரி எல்லாமே முக்கியம். ஒரு செம்மையான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு எல்லாமே முக்கியம். நம்ம யோகா மட்டும் செஞ்சுட்டு நம்ம ஞானம் பெற்றுட்டு போயிட்டோமா, நம்ம சமூகத்துக்கு பயன்படாமல் போயிடும். அதான் பாருங்கள், நிறைய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃப்ரீ மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, ஃப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் நடத்துவாங்க. அப்படின்னா அந்த குரு வந்துட்டு, ஞானம் பெற்ற அந்த குரு ஸ்டில் வாண்ட்ஸ் டு சர்வீஸ் த
society still wants to do service to the society. They still build temples. So all four are working. All four work பண்ணாதான் ஒரு தாமரையா மலரா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நிற்க முடியும். So that is சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம். Okay. So that is Sanmarga. The four padas are not alternate ways, but progressive. One by one, we go to the next level. But nothing we will leave behind. Nor does the soul give up the practices of one pada. Padana, the padam, one. The soul doesn't give up any when it enters the next. Okay, let's say you are moving from Charya to Kriya. So once you are in devotion, you don't give up service. You also do this. And mostly you see people do all. Okay, they try to do all. So that is the meaning. Thus, the mature soul in jnana is a paragon of wisdom, yoga, devotion, and virtue. Okay, jnana, yoga, kriya, and charya. Charya, kriya, yoga, jnana. அது வந்து எல்லாமே இருக்கும். அந்த mature soulட்ட வந்து எல்லாமே இருக்கும். The greatest yogis still love and worship Siva. Okay, so we have to follow the yama niyama. Okay, yama niyama we must follow as children. Yamas and niyamas must be followed. Yamas niyamas are basically the do's and don'ts in our religion. Okay, நீங்க யோகால இருக்க போறீங்கன்னா ஒரு சீரியஸான ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வர போறீங்கன்னா you have to follow this. Number one, ahimsa. Ahimsa means non-harming. Ahimsaல இருந்து வந்தது தான் vegetarianism. Okay, we become vegetarians. We don't eat animals because we want to practice ahimsa. Okay, non-violence. Satya, truthfulness. பொய் பேசவே கூடாது. பொய் பேசுனீங்க உங்க பவரே போயிடும். Okay, you children, you remember, never tell lies. You tell lies, your power of your mouth will be gone. Okay, the more truth you speak, the better. Okay, asteya is non-stealing. சிம்பிளாக தான் இருக்கு பார்க்க, பட் இந்த மாதிரி எண்ணங்களே நமக்கு வரக்கூடாது. அப்பதான் we are on a spiritual path. மற்றவங்க பொருள் மேல ஆசையே வரக்கூடாது. அப்போ இதெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறப்ப they become a better person, they can practice better and they avoid a lot of bad karma. Brahmacharya, energy control. Okay, the boys have to control their energies. Don't waste their energies. Don't do unnecessary things in life. Okay, be steady. Aparigraha, non-attachment, non-greed. Don't be greedy. Don't never be greedy. இதெல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். கிரீட் வரும், நம்ம சாதாரண மனிதர்கள் தானே, கிரீட் கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, so we have to handle and slowly we practice to control. Saucha is cleanliness is important. நியாமத்தில் சந்தோஷா நான் சொல்லிட்டேன், ஆரம்பத்திலே நம்ம கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம். இந்த சோலோட நம்ம வாழ்க்கையோட நம்மளோட உண்மையான தன்மை வந்து சந்தோஷா, பாக்யா, அதுதான் நம்மளோட தன்மை. கண்டென்ட்மெண்ட், எவ்ரிதிங் இஸ் இனஃப். ஓகே, கோயிலில் போய் நின்றுட்டு எனக்கு பணம் வேணும், அது வேணும், இது வேணும்னு கேட்க மாட்டோம். நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. why God give me so much கேட்கணும். ஓகே, why you have given me such a beautiful body, such a beautiful mind, such a beautiful world, thank you so much. அதைத்தான் நம்ம செய்யணும். அதான் சந்தோஷா. தபாஸ், discipline. Okay, in life must have discipline. Discipline is a very important aspect of spiritual life. Swadaya is self-study, spiritual study. Self-study, swanale self தான். Swa is a Sanskrit word for self, like swadharma. Swadharma means your dharma for this life. Okay, so swadaya and Iswara Pranidhana. Iswara Pranidhana is reflection on a higher power. So we always remember there is a higher power. That's why we build temples with very tall gopurams. Okay, to remind us in life there is higher power. There is higher things than what we do on a daily basis. Okay.
So greatest yogis still love and worship Lord Shiva. You see, Gurudeva, he still do his puja. He sits in the homa. Okay, when he was alive, all our swamis do, and you have seen all the gurus throughout the world, in India especially, they still worship. Okay, although they have attained uh, jnanam. Okay, this number sambradayam. You go to different sambradaya, they may have a different story. You can follow that story if you want to. Okay, depending on which sampradaya you take. I told you, Hinduism is a vast ocean. அந்த ஓஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம கற்றுக்கணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம தான் இது ட்ரவுன் பண்ணிடுவோம். ஸோ வி ஹேவ் டு சூஸ். அதுக்கு தான் அந்த சம்பிரதாயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு வழிபாட்டிலையும் ஒவ்வொரு முறையாக இருக்கும். நீங்கள் பெருமாள் கோயில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எப்படி வழிபாடு செய்வாங்கன்னு. அங்கே இருக்கிற சாமியே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். நீங்கள் சிவன் கோயில் போனீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் சம்பிரதாயம். நான் அந்த கோயிலுக்கு இந்த கோயில் போவேன்னு சொல்ல உங்களுக்கு தெரியணும். திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் பை இட் செல்ஃப். அது அந்த வழியிலையும் போகலாம், இந்த வழியிலையும் போகலாம். த சாய்ஸ் இஸ் அவர்ஸ் ஆல்வேஸ். So here four stages are defined the path which we follow on after the other, one by one போறோம்ல. சரியா, கிரியா, யோகா, ஞானம். ஆனால் இந்த படத்துக்கும் சரியா, கிரியா, யோகா, ஞானத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. Unlike this hiker who leaves one rock behind to step onto the next. நம்ம அப்படி செய்ய மாட்டோம். நம்ம சரியா விட்டு யோகாவுக்கு பாஞ்சிட மாட்டோம், கிரியாவுக்கு பாஞ்சிட மாட்டோம், கிரியாவை விட்டுட்டு இங்கே போயிட மாட்டோம். அப்படி இல்லை, இது நாளும் எப்பவும் இருக்கும். அதுதான் நம்மளோட இது. We keep the previous stages alive as we strive forward. Okay, as we go forward, we still keep Charya, Kriya, Yoga, and Jnana. I think it really makes sense to do that because as we grow with wisdom, as we have more wisdom, we are needed here. We are needed for service. We are needed in temples. Okay, we are needed to teach people to do yoga. ஸோ இங்கே வந்துட்டோம், நம்ம இங்கே வந்துட்டோன்றதுக்காக எல்லாத்தையும் முற்றலான்றது வந்து நம்ம சம்பிரதாயம், சைவ சமய சம்பிரதாயம், சைவ சித்தாந்த பிரகாரம் அது வந்து ஒரு தவறான கருத்து. Okay, so we know Charya, Kriya, Yoga, and Jnana. Any questions here? No, sir. No question? Chandra, sir? Yes, sir. How, sir? Okay? I think the slide on the Yama and Niyama, Uh-huh. what I understand, the Yama is things to avoid. Yeah. Then you see the way number 2 is worded seems to be probably need some negative thing there to avoid. Yeah. Like non-lying, actually not lying. Non-lying. Non-lying. Okay, cannot lie. இங்க வந்து truthfuls போட்டிருக்காங்க. But இது வந்து the don'ts actually. Don't. Yeah. So even like the energy control, probably is got to be praised as something negative. Yes. To avoid. Correct. So this is the best poster I got, sir, online. But if you want to do further study, you can do. There are also in our books, Dancing with Siva, in detail. Okay. This one you can study in detail. But these are the basic things for people who are on spiritual path. புள்ளைங்களுக்குலாம் இதனை கண்டிப்பா கற்றுக் கொடுக்கணும். We cannot take this for granted. Okay, like truthfulness. Okay, many from young they start lying, and lying become their life, and they do a lot of wrong things. So இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். Okay. Yeah. So it's probably just the English needs to be following the pattern of something non-negative. Yeah, non-negative. Yes, correct. இதுல மூணுல இருக்கு நினைக்கிறேன். 1, 2, 3 got the non. This one don't have. These 2 and 4 don't have. Yes. Probably Dhamma is all non. The don'ts. Non-lying and non-wasteful energy, wastefulness of energy. Yes, something correct. like that. Correct. Okay. So this part of our பாருங்க, as children we learn good conduct as summarized in the Yama and Niyama. So you know what to do, what not to do.
So don't take anything for granted, because these are practices that will put you on the right path. Okay? Okay, Tanisha, Gurudeva. Guru Deva, some people think when you get to the yoga stage, you don't have to do the worship, you don't have to do the service, you just do the yoga. In our Saiva Siddhana philosophy, when you get to do yoga stage and the yana stage, you still enjoy the worship, you still enjoy the service. These are dear and intersect parts of life. Intricate parts of your... Integrate parts of your life. Yes, so we in Saiva Siddhantam, we don't forget any stage, okay? We follow all the stages. All the stages we still follow, although we are already, or have already attained jnanam, okay? So if you want to know how to live as a good Hindu, yeah, start with service. Okay, don't forget your worship at home and temple, and start meditating, yoga, and jnana will happen. Avan arulale, avan tal vanangi. Once he wants you, when you are ready, Guru will appear in your life. You don't need to worry. All this part, you don't need to worry. Yeah, when it comes to this part, it will be like automated. Okay. So suddenly you will meet somebody. Suddenly something will happen. Suddenly somebody becomes your guru. Suddenly you will know things. That is more very, very, very much beyond your control. Okay, but you just prepare your mind by doing service. Okay, doing very humble service to the people, to the temples and worship. Okay, all this will create a lot of positive energy in you. So when you sit down and meditate, you will be more successful in your strive to meditate. அதுக்கப்புறம் the guru takes over. You don't worry. Okay, you just follow. You submit your intellectual mind under his feet and just take his instructions. That's for serious spiritual seeking. Okay, so lesson 30 முடிச்சிட்டோம். Okay, next lesson is very interesting. Next lesson is what is karma? What is karma? கர்மான்ற வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் பயன்படுத்துவாங்க. ஃபேஸ்புக் வாலில் அன்னாடியும் பார்க்கலாம், இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்கலாம், WhatsAppல பார்க்கலாம். Okay, அன்னாடியும் people simply use this word. Okay, he died because of his karma. He got his cancer because of his karma. All kind of things people say. Okay, today we will study. Sir, Chandra sir, can you read? Yes, sir. Okay. God Siva creates the cosmos and he resides within it. His many special laws or systems are at work within our complex universe. The law that causes an object to fall to the earth we call gravity. Okay, gravity மாறி பாருங்க. என்ன பொருளை தூக்கி போட்டாலும் கீழே விழுவுதுல. The law of gravity is part of the nature. Okay, Newton recognized the process. Okay, இதெல்லாம் இருக்குது, நேச்சர்ல இருக்குது. எப்படி கிராவிட்டி அவ்வளோ பெரிய உண்மையான ஒரு லா, அதே மாதிரி தான் லா ஆஃப் கர்மா. பட் லா ஆஃப் கர்மா இஸ் நான் பிசிக்கல், இட்ஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் த மைண்ட் அண்ட் ஆல். கேரி ஆன் சார். The law that governs the reaction of thoughts, words, and deeds we call karma. It is an automatic system of divine justice. By this law, what we sow, we will reap. Okay, what we sow, we will reap. This sounds very familiar. So if you check what is karma online or AI, or if you ask the meaning of what goes around comes around, okay, you get this kind of articles. Okay, carry on, sir. Please, sir. What is karma? What goes around comes around means your actions, good or bad, will eventually have consequences that return to you, reflecting the principle of karma or cosmic justice, where kindness brings good and harm brings retribution, reminding us to treat others well. It's a proverb about cause and effect, seen in various forms across cultures, like the biblical, as you sow, so shall you reap. Okay, so this is the
This is what it means. What goes around comes around. எல்லாம் கல்ச்சர்லையும் இது இருக்குது. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ மனிதர்கள் வந்துட்டு கர்மா வந்துட்டு முழுமையா நம்புறாங்க. Only 90, over 90, probably 90% of American, I think they believe in karma. Okay. Many millions of people believe in karma. They know because most religions teach this directly or indirectly, teaches and stresses this, that what we do will come back to us. Other than consequence, because everything has consequence. Every action has an equal and opposite reaction. That's what we study in physics also. Okay, every action has an equal and opposite reaction. The consequences பயந்து தான் நம்ம வாழ்க்கையில நடந்துக்கணும். ஓகே, என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல நினைச்சோம்னா அப்படி வாழலாம். ஆனா அது அந்த கர்மா நம்மளை திரும்ப வந்து அடிக்கிறப்ப தயாரா இருக்கணும். அழுவக்கூடாது. ஓகே, பிள்ளைங்க படிக்கல, ஃபெயில் பண்ணுவாங்க. ஃபெயில் பண்ணுறது வந்து கான்சிக்வன்ஸ். படிக்கலைன்னா ஃபெயில் பண்ணுவாங்க, அதான் கான்சிக்வன்ஸ். ஃபெயில் பண்ணுனா நீங்கள் அதை ஜாய்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே, யூ கேன் கேரி ஆன். பட் இஃப் யூ டோன்ட் லைக் த கான்சிக்வன்சஸ், தென் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு விஸ்டம் கொடுக்குது. லா ஆஃப் கர்மா கிவ்ஸ் அஸ் அ விஸ்டம். கடவுள் எப்படி கிராவிட்டியை படித்தாரோ அதே மாதிரி லா ஆஃப் கர்மாவை படித்து நமக்கே பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறோம். கடவுள் பனிஷ் பண்ணல நம்மள. ஓகே, there is no truth in God punishes anybody. It's all people look for themselves. எல்லாம் நம்ம தேடிக்கிறது தான். இது இந்த லைஃப்லயோ இல்லை from previous lives, the consequences keep coming. Once we realize this, so we will act wisely. கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா வாழ்க்கையில் நடந்துக்க ஆரம்பிப்போம். ஓகே சார். Actions and the fruit of action are both called karma. Yes, actions and the consequences are fruit of action are both called karma. There are three kinds of karma. The karma of all deeds done in our past lives. The karmas we bring into this birth to experience. And the karmas we are making by our actions now. Okay, there are three types of karma. For example, I'll just give you an example that our Swamis always give. See, in your wardrobe, in your almari, you got so many clothes, so many clothes, colorful you have. But now you are going to Langkawi for a holiday. Langkawi holiday. You don't take the whole thing. You just take maybe one bag, two bags. So this is the karma that we bring. This is the karma that we bring. நமக்கு நிறைய கர்மா இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான பிறவிகள் எடுத்திருப்போம். நிறைய accumulated karma இருக்குது. இது வந்து sum total of all our karmas. But for this lifetime, the lifetime எவ்வளவு நாள் வாழ போறோம்? 80 வருஷம், 90 வருஷம், 100 வருஷம் வாழ போறோம். அதுல எவ்வளவு கர்மாவை முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு கொண்டுட்டு வருவோம். லங்காவி போய் சும்மா இருக்க மாட்டோம். லங்காவி போய் ஷாப்பிங் பண்ணுவோம், புது துணிமணிகள் வாங்குவோம். அதுதான் இப்ப செய்யற கர்மா. So the karmas are divided into three. First is Sanchita karma. Sanchita karma means the sum total of all our karmas. Not everything we bring into this life. What we bring is prarabdha karma. Only certain portion of this we bring. And now, what we do now, Kriyamana karma, is karma that we do now. Let's say you failed your exam. You don't have to blame the Sanchita karma. You don't even know. If you failed your exam, is Kriyamana karma. இந்த பிறவில செஞ்ச தவறுனால, படிக்காதனால நீங்க ஃபெயில் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இந்த பிறவில செஞ்ச தவறு நிறைய இருக்குது. Kriyamana karma is mostly the consequences are in this life. Whether it's about studies, financial management, health, whatever, எல்லாமே நம்ம தேடிக்கிறது தான். எல்லாமே 100% நம்ம தேடிக்கிறது தான். Okay? Why? Because our actions bring consequences. But certain things we don't know. இப்போ பாருங்க, இந்த ஒருத்தர் வந்து பிறந்திருக்கிறாரு, பிரபட கர்மா எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாரு. அந்த கர்மால let's say there are so much memories that he was stealing in past life. வந்து சரியான திருடன் வச்சுங்களேன். அப்போ சில பிள்ளைங்க பார்த்துருக்கீங்களா, சிறு வயசுல திருடுவாங்க, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக எடுத்து வந்துருவாங்க. யாருக்கும் தெரியாது, யார் வீட்டுக்கும் கூட்டு போக முடியாது, அவங்க வீட்டில் உள்ள பொருள் எடுத்து வந்துருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் தி இம்பேக்ட் ஆஃப் யுவர் பாஸ்ட் லைஃப் ஆன் யூ. பட் ஒன்ஸ் யூ ரியலைஸ் திஸ் இஸ் நாட் ரைட், இல்லை அம்மா சொல்கிறாங்க, அப்பா சொல்கிறாங்க, இப்படி செய்யக்கூடாதுயா, மற்றவங்க பொருள் மேலே நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது, எடுக்கக்கூடாது, மாற்றிக்கிறாங்களே பாருங்க. தட் இஸ் ஹவு யூ மேனேஜ் யுவர் பிராபட கர்மா. கர்மா நம்மளை புஷ் பண்ணோம் towards doing something because our past impressions.
because of our past experiences. It will push us to do certain things. ஆனா இன்னைக்கு அது தேவையா, நமக்கு தேவையா, நம்ம வாழ்க்கைக்கு இது செம்மையா இருக்குமா, நல்லதா இருக்குமா யோசிச்சு நம்ம முடிவு எடுத்தோம்னா we are managing the pravada karma. If not, we will end up creating more bad karmas. Okay? Okay, sir? So, actions now. So, karma, there are three kinds. Three kinds. One is sanchita karma, karma of all deed done in our past lives. Prabhada karma, karmas we bring to this birth through to experience. And kriyamana karma, karmas we are making by our actions now. Okay, so concentrate on now, because now we have the freedom to get freedom from our past actions and the consequences of it. Okay, sir, continue. Good, helpful thoughts, words, and deeds bring good karma to us in the future. Hurtful actions bring back to us painful karma. Okay, this is very clear. Good, நல்லது செஞ்சோமா நல்லது நடக்கும், கெட்டது செஞ்சோமா கெட்டது நடக்கும், நமக்கு எல்லாம் தெரியும். தெரிஞ்சும் நம்ம போய் மாட்டிக்கோம் சில நேரத்தில். ஓகே, தெரிஞ்சும் சில நேரத்தில் போய் மாட்டிக்கோம். ஆனால் மாட்டிக்கிட்டாலும் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம செஞ்சது கண்டிப்பாக நமக்கு வரும். நமக்கு வர்றது எல்லாமே நம்ம செஞ்சதுனால தான். மற்றவங்களோட கர்மா என்றைக்குமே நமக்கு வராது. பிகாஸ் த லா இஸ் ஜஸ்ட் லைக் கிராவிட்டி இஸ் வெரி வெரி ஃபேர் அண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே, நீங்கள் எதை தூக்கி மேலே போட்டாலும் கீழே விழுவும், கண்டிப்பாக விழுவும். அது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவ்வளோ வேகத்தில் கீழே விழுவும். நீங்கள் ஸ்பேஸுக்கு போனீங்கன்னா அந்த கிராவிட்டி வேலை செய்யாது. இப்போ நிலாவுக்கு போனீங்கன்னா அந்த கிராவிட்டி வேலை செய்யாது. ஆனால் இங்கே வாழ்கிறப்ப எப்படி கிராவிட்டி வேலை செய்தோ அதே மாதிரி பர்ஃபெக்ட் கர்மா வேலை செய்யும். அதனால தான் God created the law of karma and let us play the game. Okay, and கேம் விளாண்டு அடிப்பட்டு வேதனைப்பட்டு வர்றப்ப நம்ம உணர்றோம்ல, நம்மனால தான் எல்லாமே நடக்குன்னு சொல்லி என்னைக்கு உணர்றோமோ we become a better, a mature soul. Okay, sir, doing bad is like planting poison ivy. Poison 3 lah. Okay, poison 3 னு வச்சுங்களேன். Okay, doing good is like planting delicious mangoes. Okay, so நீங்க வந்து சில்லி மரம் நட்டுட்டு நீங்கள் மேங்கோ எதிர்பார்க்க முடியாது. ஓகே, நீங்கள் தேங்காய் மரம் நட்டுட்டு மாங்காவை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஓகே, என்ன நடுறோமோ அதுதான் வரும். ஓகே, இது வந்து நம்ம மைண்டில் சிங்க் பண்ணிடுச்சுன்னா we will be more careful with our actions. And this knowledge, this philosophy is important for us to sail through the spiritual life. Okay, sir? Understanding the law of karma gives us the power to act wisely and create a positive future. Gurudeva said, "You are the writer of your own destiny, the master of your ship through life." He meant that karma is not fate. It can be overcome. Through understanding the effect of their actions, individuals sooner or later learn to refrain from committing misdeeds. Okay, so this is a very important thing that Gurudeva said. You are the writer of your own destiny. Okay, the master of your ship through life. You are the writer. Okay, everything is under your control. God gives you free will. You can do whatever you want in whichever way you want. நமக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கப்படுறது, மிருகத்துக்கு கொடுக்கல, தாவரங்களுக்கு கொடுக்கல. ஓகே, அனிமல் கிங்டம், plant kingdom doesn't have the free will. We have the free will. We can do whatever we want. We can take whichever path. Okay, but whatever we do, our actions will have consequences. And when we learn about the consequences, we become careful. We become being careful with our actions, whether thinking, words, or deeds, is maturing. Okay, is the process of spiritual maturing. Slowly we go to the next level. Okay, sir, what do you think about? He meant that karma is not fate. Yeah, it's Fate na it's enna not sir? Fate na enna sir? Thala எழுத்து in Tamil, right? தலை எழுத்து, அதாவது எழுதிட்டாங்க, மாற்றவே முடியாது. So அது not true. Gurudeva says it can be overcome. There is no தலை எழுத்து. Okay, தலை எழுத்து may be where you are born. Okay, your skin color, which parent, maybe that. Of course, that one you cannot change. Okay, Tanisha, can you change your look now? Can you change your mother, father?
No, sir. That may be தலையெழுத்து. தலையெழுத்து அவ்வளவுதான். But whatever you can change. You can change your results. You can change your financial standing. You can change your life. Whatever is within your hand is not தலையெழுத்து. So அப்படி நம்ம நம்பினோம்னா we become a very negative being. Okay, we should be very positive because God has given us the free will. Okay, so through understanding the effect of the actions, individuals sooner or later learn to refrain from committing misdeeds. Okay, so இந்த கர்மா law of karma தெரிஞ்சவங்க அவ்வளோ ஜாக்கிரதையா இருப்பாங்க வாழ்க்கையில். ஓகே, ஒரு 5 காசு கூட மற்றவங்களை ஏமாற்றக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் திரும்ப அவங்ககிட்ட தான் வரணும். எந்த பிரச்சனையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணாலும் அது திரும்ப சுத்திக்கிட்டு நம்மகிட்ட தான் வரும்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, கேரி ஆன் சார். This is what we mean by saying karma is our teacher. It teaches us to refine our behavior. Even difficult karma helps us grow by teaching us the painful results of unwise actions. Okay, even difficult karma has a purpose. Okay, it will teach us the more difficult, the more lessons we learn, the painful result of unwise action. Okay, அப்போ ப்ரீசனில் இருக்கிறவங்களாம் போய் கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க? ஐயோ சீலாப்பா செஞ்சிட்டேன் செகோ, சீலாப்பா செஞ்சிட்டேன் இந்த வேலையை அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க. Because they took an unwise action, because they were controlled by emotion. Okay, they couldn't think properly. Okay, they or probably because of the push I told you just now, push from the past life karma, from the prabhada karma that you brought. There's something pushing you and you cannot sit down and consciously make decision. React பண்ணிட்டாங்க. Okay, react பண்ணுனா முடிஞ்சிச்சு. Okay, we cannot react, we must respond. Okay, something happens, we cannot immediately react. Okay, somebody sending you a very nasty message in WhatsApp. You cannot take your WhatsApp and immediately hunt on the guy. Okay, you laggy nasty, you become more nasty. No, you have to just calm down and say this person is talking like this because they are going through some hard time. Okay, so let's forgive them. 3 தடவை கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு நம்ம வெளியேறலாம் அந்த கான்வர்சேஷன்லேருந்து. நம்ம போயிட்டு ரியாக்ட் பண்ணோம்னா it will create a lot of problem. Yeah, why do we react? Because our ego gets in the way. Okay, எப்படிலாம் நீ என்ன அந்த மாதிரி சொல்லலாம்? That's our ego. That is our ego. ஈகோனா என்னது? அகங்காரம்னா என்னது? You think you are not God. That is ego. That is ஆணவம். ஆணவானா you think you are not God. Actually you are. Actually you are same, essentially the same, but we think we are not. So that is ego. So once ego gets into the way, it becomes more difficult. Okay, no matter how well we understand karma, facing it bravely, of course, still a challenge because our ego gets in the way. Okay, sir, our emotions? Our emotions are stirred and we react without thinking. Yes, we react without thinking. And the thinking time எடுத்துக்க மாட்டோம், உடனே react பண்ணிடுவோம். அப்போ என்ன செய்யணும்? ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். மைண்ட் கிட்ட சொல்லணும், பரவாயில்ல நான் நாளைக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன், இந்த மெசேஜை நான் நாளைக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். நாளைக்கு நீங்கள் திரும்ப அந்த மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்கே செய்யணும், இன்னைக்கு இப்பயே கேட்கணும்னா ப்ராப்ளம் தான் வரும். ஓகே, ஆனால் நம்ம ஈகோ அப்படி தான் நம்மளை செய்யும். பிகாஸ் we are so good people, how can other people talk so bad about us? So this is just our failure to handle our own karma. So when we understand, we have to learn, practice to bravely face it. Bravely face it with courage. A lot of courage is needed. Okay, sir. Such weakness can be overcome by perfecting our character according to the yamas and niyamas. Okay. The effects of karma can be softened in several ways: by accepting and not reacting, by doing penance, by performing good deeds that balance the not so good we have done, and by seeking the grace of God and Guru. Karma applies not only to individuals, but to groups, communities, and nations. Okay, this is known as collective karma. Even certain groups, certain communities and nations, they have collective karma. That's why some things happen. They have to suffer together. Okay, it is their collective karma. So basically, this what you do will come back to you.
எல்லாத்துக்கும் தெரியும். தெரிஞ்சும் நம்ம வந்து because of our ignorance we want to do. Then when it comes back we cry. So when we realize that, then we stop doing it, we stop creating negative karmas. So yamas, niyamas, still you have to follow this. Okay, only by following this will soften your such weakness can be overcome by perfecting our character according to yamas, niyamas. Okay, yamas, niyamas, நீங்க பாத்தீங்கன்னா you just follow like santosha. If you follow santosha strictly, you know deep inside you are santosha, you are contentment, everything is enough, I don't need anything more, everything is good, everything is perfect, God has given so much. The santosha irundale, so many things we can handle because we will not react so fast. இதெல்லாம் இல்லாட்டி we will start reacting, including we may lie. Okay, we may lie and say something not true to put somebody else down because we are reacting, we are serving our ego. One more thing we can do, penance. Penance we can do. Penance பாருங்க, காவடி எடுப்பாங்க, இல்லை மற்றவங்களுக்கு போய் நிறைய உதவிகள் செய்வாங்க. Big things people do. People do penance in a big way. சரி, இந்த வாயில் அம்மாவை ஏசிருப்போம். ஓகே, சீலாவில் அம்மாவை ஏசிட்டோம். ஓகே, I do penance. I say sorry. I say sorry to Lord Muruga. Okay, I'll never do that again. So இந்த மாதிரி penance செய்கிறது is good. இஸ் நம்மளே நமக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துக்கிற மாதிரி. ஓகே, பிராயச்சித்தான்னு சொல்லுவாங்க, பிராயச்சித்தம். ஓகே, செஞ்ச பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் தேடுறது. It works, it works, and it must work because it's a positive action. Okay, positive action while addressing something that has happened in the past, something that misdeed that we have done. Okay, somehow we have done, we lost control, so we can still have a chance to do penance. Okay, sir, next. Siva's devotees accept all experiences, however difficult, as their self-created karma, without cringing or complaining. Theirs is the power of surrender, accepting what is as it is, and dealing with it courageously. Okay, accepting what is as it is, whatever comes. Okay, our way we accept, and the gurus are there to guide us. Okay, just now, by the grace, by seeking the grace of God and Guru. Okay, by going to temple, of course, karma will become softer. Either karma becomes softer or we become stronger. Okay, we become a stronger person if we have closer contact with the divine. We go to temple, we do good things, so we have a more positive vibrations around us, so we can handle karma. Okay, so we must accept whatever comes, whatever happen. Okay, we have to take it, we have to accept it, and do and see what the best we can do. ஓகே, லெசன் எடுத்துக்கலாம். எல்லா அனுபவத்திலும் லெசன் என்னன்னு அந்த பாடம் கிடைக்குதோ அந்த பாடங்களை எடுத்துக்கிட்டு வாழ்க்கையை இன்னும் செம்மையா வழி நடத்தி செல்லலாம். So like boomerang, our thoughts, words and deeds always return to us in this or future life. It will return. Okay, according to the universal law of karma, as people say today, what goes around comes around. So do good and good will come to you. So this very basic. Boomerang மாதிரி. Okay, நீங்க வீசுனீங்கன்னா திரும்ப உங்களே தான் தேடி வரும். So 100% karma comes back to us. Whatever we do, it will come back to us. So we have to be careful of what you want, what consequences you want to see in your life. Okay, so that is what is karma lesson. Lesson 31 முடிச்சிட்டோம். So today we have finished lesson 30 and 31. What are the paths, 4 stages, Charya, Kriya, Yoga, Jnana, we have done. And 31 is what is karma. Okay, so do you have any questions, especially about karma? Yes, sir. Yeah.
Yeah, the part about fate. Some people say the what happens in this life is already written, but the thing is, that's why you have a lot of the astrology industry, yeah. Yeah, yes. Because they say the future is already written Mhm. for all of us. Yes. Even like they say, there's this what do you call there's some leaf is it in India Mm-hmm. India for all souls. It's already written on those leaves. Mm-hmm. I've forgotten the name of the leaf. Olichodi, sir. Olichodi. Olechodi. Yeah. Yeah. So these are things that probably there's probably some grain of truth in it. But I Mm-hmm. think what the teaching here is, Mm. whatever is written can still be Yes. changed by the grace of God, lah. Yes. By our free will, by our will and the grace of God and the guidance of Yeah, Guru, it can be changed. ஓகே yeah, மாற்ற முடியாது கொஞ்சம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம பிறப்பு நம்மளோட அப்பா அம்மாவை மாற்ற முடியாது அப்பாவை மாற்ற முடியாது அது வேணா சொல்லலாம் ஃபேட்டுன்னு அது வேணா தலையெழுத்துன்னு சொல்லலாம் ஆனால் எதெல்லாம் மாற்ற முடியுமோ அது வந்து ஃபேட் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம ஃப்ரீ வில் மேலே நமக்கு மரியாதை இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் God has given us the free will. Okay, Tanisha, how old are you? 22 plus, sir. 22 plus. See, you can become, you are studying teaching. Yes, sir. Or you can become a teacher, a good teacher, earns good money and all that. Or you can become a multi-millionaire. It's up to you, right, Tanisha? Do you Yes, really sir. feel it's up to you? Yes, sir. It's just your decision. What decision you want, what consequence you want, you make the decision. Nothing is written. What is written on your head is your mother's name, father's name only. And the life that you are going through up to now. So fate nambadinga. Even Gurudeva says he meant that karma is not fate. Okay? It's not fate na mati mudiyadhu. You cannot change. Okay? Tomorrow I or is can. it can we word it this way? So the fate can be changed Yes. by our free will and with God's grace, lah. Correct. The fate can be changed. Okay? It's not something that cannot be changed. Okay, so on the free will கையில் எடுத்துக்கணும் நம்ம and we know the law of karma, so we know how to engineer our future. Okay, yesterday we cannot change. இப்போ yesterday fate ன்னு சொல்லலாம் சார், yesterday மாற்ற முடியாதுல்ல. Yeah, past is past, lah. Past is past. Okay, past you can take it as a faith. Okay, இப்படி நடந்துருச்சு. Okay, cannot change. Never mind. But tomorrow is still in my hand. Tomorrow happens the way depends on what I do today. If it's today I study properly, tomorrow I'm going to score great results. So that's how karma works. So எல்லாம் நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதனால அந்த மனப்பக்குவம் என்னன்னா whatever happens we must accept. Okay, and move on. Why we accept? Because we know it is our karma. If it is not our karma, it will not come back to us. It will not happen to us. நம்ம எப்பயோ என்னமோ செஞ்சிருக்கோம் யாருக்கும் நமக்கு அதான் அந்த குருதேவா சொல்லுவாரு whenever something good happens to you, you thank yourself because you did something great last time. It's coming back to you. When something bad happens to you, blame yourself because your misdeed. This is the consequence of your misdeed. Okay, God is just there giving the grace all the time. Okay, concealing if necessary and revealing when it is also necessary for you. Sir, நான் ஒரு பாம்பு அடிச்சிட்டேன் சார். Good karma or bad karma? They say normally it's bad, lah, sir. Okay. இங்க பாருங்க, நீங்க ஒரு கம்பை எடுத்துட்டு போய் அது காட்டுல ஒரு பாம்பு அடிச்சீங்கன்னா பேட் கர்மா. Because your intention is to kill the snake. Okay? But உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு. உங்க வீட்டு உங்க கண்ணு முன்னால் வந்துச்சு, உங்க பிள்ளைங்கள வைஃப் பிள்ளைங்களாம் இருக்கிறாங்க. இப்போ நீங்க அடிக்கிறீங்க. இப்போ உங்க இன்டென்ஷன் வேற. Your intention is not to kill the snake, but to protect your family. So the intention is important in karma. Okay? And karma, when they discuss in other religions like Buddhism, they also got other different kind of perceptions. Okay, very slightly different kind of perceptions.
But in Saiva Siddhantam, we believe this, what goes around comes around. So we become wiser and intention. We know our intention, okay? Even Amma nammala adikranga, it's not bad karma for her. She is disciplining us. That cannot be too bad karma, okay? So if we come to this kind of understanding, I think we will sail through life with more wisdom, okay? It's like a universal law, like you said, biblical, from the Bible also has got Same, that saying. yeah. And I think the Buddhism also, they have the same concept. Same. So Same. it's, So this one thing, I think all religions subscribe lah. yeah. So what goes around comes around. So let's be careful with what we do and what we say. Okay. All right. So that's all for this week. Vanakkam. Thank you so much. Good night. Arthvara Sandipam. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye bye. Good night. Good night.